வாழ வாழலமா போல 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 இதுக்கு எதுக்கு டேய் இதுக்கு என்ற காப்பரேட்லையும் கொடுத்தானுங்க. வணக்கம் சார் பங்கஜ் சார். அரே சார் பேரை மாற்றி சார் மட்டிக்க போகிற சார். ஓஹோ இது கொடுத்துட்டானு ப்ரோ. ஐயா இதுக்குள்ள ஐயா ப்ரோ இது கொடுக்குறானுங்க. ஓகே மீட் பண்ணிடுவோம். அரே சார் வாங்க சார் சாப்பிட்டியா சார்? ஒரு நிமிஷம் சார் கேமாக ஓப்பன் பண்ணதோ கேமும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோ டிஸ்கார்டும் ஓப்பன் ஆகலை. நாங்கள்லாம் டான் சார். நீங்கள் டான் தான் சார். ஆனால் உங்கள் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நாங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஐடி போயிட போதும். இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே சைடில். ஓகே இந்த சைடு கொஞ்சம் இப்படி நூற்றணுமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஐயா. என்னையா அது கேம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே கேம் ஆடுவோம். அரே சார் இந்த கேமு டிடெக்டிவ் கேமு நல்லா இருக்கும். ஆனால் ஒன்றும் புரிய ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இங்கே மெம்பர்ஸ்லாம் போட்டு தள்ளிடுவாங்க. ஓ சரிங்க சார். ஐயா என்னையா? ஓ ஓகே எப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு? சார் ஒரு டவுட்டு சார் சொல்லுங்க சார். கார்டு மேலே 16 நம்பர் மட்டும் கேட்காதீங்க, வேற டவுட்டு கேளுங்கோ. என்ன இருக்குது இன்வென்ட்ரியில்? ஓகே ஆக்சுவலாக என்ன ஆகுதுன்னா எந்த ரூம் அதில் திறப்பாங்க மறந்துட்டேனே. I must create a smoking apparatus. For this, I will need water and a few other chemical elements. Okay. 4000 ரூபாய் இருக்குது சார். என்ன கேம் வாங்கலாம் சார்? 4000 ரூபா இருக்கா? ஐயா 4000 இருக்கா? நான் வந்து என்ன வாங்க போகிறேன்னா This splendid macrame design is இதை வச்சு தான் தண்ணி எடுக்க போகிறோம் ப்ரோ. water. Here is the bottle with adequate water. I must calculate its capacity as accurately as possible if my smoking apparatus. ஓகே போயிட்டு கால்குலேட் பண்ணணுமா? ஓகே டேப் போயிட்டு கால்குலேட் பண்ணுவோம் சார். இங்கே இல்லை இந்த பக்கம். Now I know the exact capacity of the bottle. சரி
என்ன கேமு தெரியலையே சார். ஆர்டிஆர் 2 1000 தான் ப்ரோ. ஆர்டிஆர் 2 1000 தான். இங்கே அங்கே எவ்வளோன்னு தெரியலையே. 1050. A scale. This won't be of any use to me. Okay. ஓகே, ஸ்மோக்கிங் டிவைஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு, வாங்க போகலாம். அப்போ அது வாங்க ப்ரோ. 1000 ரூபாய்க்கு நல்ல டீல் தான். ஃபயர் ஆயிடுச்சா? ஓ, ஓடு 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 போ. A truss for roast beef. ஓஹோ, ரோஸ்ட் பீஃப் 500 பிக் ஸ்டார் ஓகே. வேறு என்ன? அவ்வளோதாண்ணா? ஏண்டா அதுக்காக இவ்வளோ பெரிய இது பண்ண? ஏய் ஏண்டா டேய். அவ்வளோதாண்ணா? இதுக்காகவா இவ்வளோ நேரம் பண்ணீங்க டேய்? வேறு என்ன கேமா? தெரியலையே ப்ரோ, சத்தியமே தெரியல ப்ரோ எனக்கு. உனக்கா வேறு என்ன கேம் ஆடலாம்? படிச்சாச்சு. இப்போ அதான் இருக்கான்னு இங்கே ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. இதுக்கும் வேறு என்ன பண்ணலாம்? ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் ஆடுவீங்களா? ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸு நல்லாயிருக்கும். ஸ்டோரி கேம் அந்தமாரி ஆடுவீங்களா? ஆடினா வேணால் அது நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ. ஐயா ஏதோ இது என்ன அது? ட்ரூஸ் ஃபார் ரோஸ்ட் பீஃப். ஓகே, என்ன பண்ணணும்? திறக்கணுமா என்ன? ஐயா இந்த கேம் போர் அடிக்கலையா? ஐயா வெறியான கேம் ஐயா. உங்களுக்கு கேமோட கான்செப்ட் புரிஞ்சால் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ப்ரோ. ஓகே ஐயா, எந்த க்ளூவுமே இருக்காது ப்ரோ. நம்மளே எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரோ. ஓகே, இது வந்த பாதை அல்லவா? என்ன பண்ணணும்? இருங்க, ஏதாச்சும் திறக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். 3 சாவி இதை யூஸ் பண்ணியாச்சு. வேறு என்ன பண்ணணும் அடுத்து? இது திறந்தாச்சு. ஓஹோ, அதே தான் ப்ரோ. நல்லா இந்த சீரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ. ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ஒரு சீரீஸ் இருக்கும், அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் புரியும் உங்களுக்கு. இதில் என்ன பண்ணோம்? எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே. இது என்ன திறக்கணுமா? என்ன திறக்க முடியாதா? ஓகே, மேலே சிம்னி இருக்குது. ஓஹோ, அந்த காலத்தில் சிம்னிலாம் இருக்குது பாரு ப்ரோ. அடுத்து நீங்கள் கோஸ்ட் வீடியோ சேனலில் விசிட் பண்ணுவீங்களா? கோஸ்ட் வீடியோ போடுவேன் ப்ரோ. இப்போ நான் இன்னைக்கு நைட்டே அவுட்லாஸ்ட் 2 கிராஃபிக்ஸ் நல்லா எடுத்தால் போடலான்னு ஒரு ஐடியில் தான் இருக்கேன். Closed tight.
Closed tight. க்ளோஸ் டைட்டா Closed tight. Closed tight. ஷெர்லாக் பெரிய டிடெக்டிவான ஐயா 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 அதெல்லாம் இல்லையா நல்லா தான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். என்ன கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆடுற அவ்வளோதான் ப்ரோ வித்தியாசம். ஒரு சரிங்க ஹிண்ட்டு கேட்போம், ஹிண்ட்டு பார்ப்போம் ப்ரோ. செகண்ட் பசில்னு ஒன்று இருக்கு, அது எங்கேயோ போகணுமா, அது எங்கன்னு தான் தெரில. இதை வச்சா ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. Closed tight. ஐயா 3 பேர் பார்க்குறேன், பட் 2 லைக் தான் இருக்குது. ஓ நீங்கள் டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட்டா? ஆமாம் ப்ரோ, டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட். This lock is too complex for this tool. ஓகே, இப்போ இது This lock is too complex for this tool. இதுவும் இல்லை. ஓகே, Impossible. இம்பாசிபிள்ன்ட்டாங்க ப்ரோ. ஐயா இதுக்குள்ளதை கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரோ. இதுக்கு 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 என்ன பண்ணணும்? ஸ்பெக்ஸு Impossible. இம்பாசிபிளா? ஐ திங்க் இதை தான் ஓப்பன் பண்ணோம். இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஐடியா யோசிக்கணும் ப்ரோ. நீங்கள் கிரே உல்ஃப் சேனல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்லை ப்ரோ, நான் கேள்விப்படல ப்ரோ. இது Impossible. இருங்க ப்ரோ, இதெல்லாம் திறந்து பார்ப்போம். This lock is too complex for this tool. சரி. Impossible. ஐயா நிறையா இருக்கியா, இதெல்லாம் திறக்கணும்யா. இதுக்கான சாவியை நான் தேடணும் ப்ரோ. இது பாருங்க, ஏதோ கத்துறாங்க உள்ள. என்ன இது? இது எதுக்கு? இல்லை இது எதுக்கு? இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது? ரோலிங் டேபிளா? ஐயா அங்கேருந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வரணுமா என்ன? சரி வாங்க போய் பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம் இருக்கு ப்ரோ, இது திறந்து பார்ப்போம். Impossible. Impossible. ஓகே, This gateway must lead to the last floor, or hell as Maurizio calls it. ஓஹோ, இதுக்கு போக முடியாதா? மேப் அழுத்தே போய்க்கலாமே. எக்ஸாமினேஷன் ரூமா? ஓ ஓகே, இதுதான் எக்ஸாமினேஷன் ரூமா. ஐயா இதில் ஏதோ விட்டுட்டு வரேன் ப்ரோ. இதில் என்னன்னு தான் தெரில, எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சே. இந்த ரோலிங் டேபிள் வச்சு என்ன பண்ணுறது? சரி ஆமாம், ரோலிங் டேபிள் வச்சு என்ன பண்ணுறது? Take the remaining stones and convert them to cash, then buy back the rest of the good as Shinter ஆக்கலாம். ஓகே, நான் எலவனுக்கு தெரிலையே. டைலாக்ஸு ரிப்போர்ட்.
சரி வாங்க போகலாம். இது கிச்சனா? இது உள்ள எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சியா? வேறு என்ன தான் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு தெரியலையே. பெக்கரு. The attendant is gone. Ah, I'm very glad. But you are not an attendant? No, my good man, I am not. I arrived from London to investigate private charges of embezzlement against this establishment. You came all the way from London? Why would anyone choose to come to this God-forsaken place? Indeed, I have just arrived from London and my reasons will soon be clear. Listen to me. I know you do not belong here. You are not mad. Okay. Merely the victim of a trap that only the most expert specialists could untangle. More importantly, you are the only person here who can give me the information I require. If you could speak with me, assuming your pain has not returned, I would be in your debt. But who are you? Someone who could guarantee your freedom once my objectives are secured. But I have little time, and you must listen to me carefully. Did you hear the staff or other inmates speak on any suspicious activities other than the horrible mistreatment you have all suffered at the hands of the staff? You are from English customs, then. You must be interested in the arrival of illegal foreign lunatics in your country. What makes you say this? Well, some time ago, they removed all the foreigners from their cells, and they were never seen or heard from again. Perhaps they were shipped into your country without the usual formalities? Those foreigners, where did they come from? I don't know exactly, because oddly, they never associated with the rest of the inmates. They arrived regularly, 1 or 2 fellows per month. Most peculiar. Did they speak among themselves? I could hear them trying to talk to one another, but it seemed as if they couldn't understand each other, as if each spoke a different dialect. Also, none of them seemed mad in the least. And then there was one other odd event. They were downstairs, and it was shortly before their departure. I strained to hear them, and could barely make out their conversation. This time, they all seemed to speak the same language. And what is even stranger, they seemed to be saying the same thing repeatedly. You must rest now, but don't lose hope, as I am here to help. I am afraid I must leave you now. If you need to know other information, you can see me when you like. சரி. Impossible. 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 Did you learn something else? என்னையா பண்ணுறது? ஓகே வாங்க போ. என்ன நானே கண்டுபிடிக்கிறேன் நடை. A scale. This won't be of any use to me. Their laboratory seems to have all the usual equipment. Heidi. Closed tight. ஐயா இதுக்குள்ளே எப்படியா போகணும் ப்ரோ? Closed tight. இதுக்குள்ளே எப்படி போனது? Closed tight.
Closed tight. Closed tight. Okay. சரி இப்போ போயிட்டு ஐயா இதில் மேப்பில் போயிட்டு அவன் இவன் எங்க பெக்கர்கிட்ட போயிட்டு இதை அழுத்தும். This is meant to be used by 2 people, and here I am alone. What should be done? I have to create a system to use this lever in distance. ஓஹோ ஓகே. 2 பேர் இருந்தால் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? அதனால ஐயா இது எப்படி? These levers are well oiled. இது 2 பேர் சேர்ந்தால் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போது இது திறக்கிற மாதிரி ஒன்று வைக்கணுமே. கீழே போகணும் ப்ரோ. இதை வச்சு தான். ஓகே இப்போ உள்ளே வந்துட்டோம். இன்றைக்கி லைவ் இருக்கா? கேட்குறால சொல்லு ப்ரோ. சிஜி ப்ரோ என்ன பண்ணுறது ஐயா? ஏதோ ரெடி பண்ணிட்டாயா? This is meant to be used by 2 people, and here I am alone. What should be done? Okay. The only solution is to find a method allowing me to lower this external lever when I am between the 2 gates. Okay. புரியுது. These levers are well oiled. நாயகன் மீண்டும் வரார். இரு ப்ரோ. இதை வந்து The only solution is to find a method allowing me to... இது என்னையா அது? The only solution is to find a method allowing me to lower this external lever when I am between the 2 gates. நம்ம வந்து இதை திறந்துட்டு உள்ளே போயிடுவோம். அவன் உள்ளே போன பிறகு இதை இது பண்ணுமா ப்ரோ? என்னதான் இது? ஓகே. This is meant to be used by 2 people, and here I am alone. rope. What should be done? ரோப்பு தூரம் இருக்கா? இதை இழுக்கணுமா என்ன? I need something. என்ன அது? I need something. இதுவும் இல்லையா? I need something. இதுவும் இல்லை. ஏதோ ஒன்று மிஸ் I need பண்ணுறோம் something. I need something. இதுவும் இல்லை. ஆன்விலா. I need something. I need something. வேறு எதுவும் இல்லைடா. இதுதான் இருக்கு. I need something. இதை வைக்க முடியுமா என்ன? The only solution is to find a method allowing me to lower this external lever when I am between the 2 gates. The only solution is to find a method allowing me to lower this external lever when I am between the 2 gates. என்ன பண்ணணும்? சொல்லுங்கடா சொல்லுங்க.
ஐயா எதையோ ஒன்று மிஸ் பண்ணுறோம் ஐயா, ஏதோ ஒரு பொருளை மிஸ் பண்ணுறோம் ப்ரோ. இதில் உள்ளது எதுவுமே இல்லை, வேறு ஏதோ ஒரு பொருளை தேடணும். அது என்ன பொருள்னு தான் தெரில, கண்டுபிடிக்கணும். I encourage all personnel to read Dr. Blensmoth's... A scale. This won't be of any use. Their laboratory seems to have all... ஐயா எதையோ மிஸ் பண்ணுறோம் ப்ரோ, என்ன தந்தான்னு தெரில ப்ரோ. Hi. இவன்ட்டே போய் கேட்புமா, டேய் அது இது எங்கடான்ட்டு நாங்கள் இவன்ட்டு போய் கேட்போம். No, I never went there. But I know that Dr. Gygax always takes a male attendant to help move the levers. சரி, ஓகே ஐயா. ஒரு இந்த இடத்துல இப்படி தொங்கு, ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறது, இந்த இடத்துலேருந்து லீவ் ஒரு இதை கட்டி இப்படி தொங்க விடணும் ப்ரோ. நாங்கள் ப்ரோ These levers are well oiled. ஐ நீட் சம்திங்கிறா. இதுலேருந்து இப்படி கட்டி ஒன்று தொங்க விடணும்யா. என்னத்த எப்படி கட்டி தொங்க விடுறதுன்னு தான் தெரில. எப்படி ப்ரோ பண்ணுறது? வேறு ஏதாவது எங்கேயா விட்டுட்டு வந்துட்டோமான்னு தெரில. இருங்க, ஒரு நிமிஷம் இருங்க கைஸ், வந்துட்டேன். வாட்டர் பாஸ் அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. அடுத்தது இது பண்ணணும் ப்ரோ. இதில் வந்து ஒரு இதுமாரி ஏதோ தொங்க விட்றாங்க ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ தேடிட்டு இருக்கேன், எங்கே இருக்குன்னு தெரில ப்ரோ. அது முடிச்சிட்டேன். அது வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு பீக்கர் எடுக்கணும், அந்த பீக்கர் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சி போய் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஐயா. எதையோ மிஸ் பண்ணுறேன். I encourage all personnel to... சும்மா இருப்பா. ஒரு நிமிஷம். Fraulein Muller does not seem particularly gifted. Fraulein Muller macrame, a healthy occupation for more... ஓகே, இதுதான் ப்ரோ. A lovely piece. I must say it's the highlight. இதுதான். இதை போயிட்டு அங்கே தொங்க விட்டோம்னா அது அப்படியே இழுத்துக்குமா. இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன். எப்பா சாமி, அந்த இடத்த ஒழுங்கான எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணல ப்ரோ அந்த இடத்த. அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும். இது வேற பாதைடா. அங்கிட்டு போகணும். அங்கிட்டு போய்
I need something. ஏய் எல்லாம் பண்ண விட்டேன்டா டேய். யாரா நீங்கள்? இதை வைக்கணுமா என்ன? ஓகே. And there, it is done. பை ப்ரோ. வந்து விட்டேனடா, வந்து விட்டேன். ஐயா என்ன அது? ஒரு இடமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோமா? என்ன எல்லாம் Closed tight. எல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிட்டுனா நான் அப்புறம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? Closed tight. Closed tight. யாரா நீங்கள் எல்லாம் க்ளோஸ் டைட்டு என்னடா அது? எடா சொல்ல வரீங்க? டேய் This door is quite solidly built, but the lock is rudimentary. Never again will I go out on a case without a small spoon at my side, though likely Watson would envy me this valuable implement. என்ன பண்ண சொல்கிறான்? ஓ ஸ்பூனை வச்சு தான் பண்ண சொல்கிறானா? ஓகே. ஐயா ஓ இதில் ஒரு நம்பர் தான் பண்ண முடியுமா? அப்புறம் எப்போ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 வரைக்கும் கொண்டு போகிறது? அடப்பாவிங்களா, எப்படி இதை பண்ணுறது? ஏய் அநியாயண்டா. ஓ வைக்கலாமா? ஓகே நல்ல வேலை, பயந்துட்டேன். ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் 8 வரையும் வைக்கணும் ப்ரோ. என்னடா அது? ஐயா என்னையா அது? ஏன் நமக்கு மட்டும் இப்படி கஷ்டமாகவே தரானுங்க? இது அப்புறமா பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம வாங்க, நம்ம போயிட்டு வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். இப்போதைக்கு அது என்னாட்டி பண்ண முடியாது ஐயா. ராடி வெளிலடா, வேறுன்ட்டா போய் பேச முடியாதுன்னு பார்ப்போம். பேச முடியல, வந்து யாருமே இல்லையாட்டிருக்கு. இங்கே இல்லை. டேய் யாரா நீங்கள்? 3 times 3 is 9. 2 times 5 is 10. Pardon me, sir. Could I trouble you for some information? Nasty, nasty cheat. I shall say nothing to you. 3 times 7 is 21. 3 times 8 is 24. I shall speak only to Professor Schwartz. He understands that I have learned all my lessons. 3 times 9 is 27. Apparently he will speak only with this professor. Perhaps the medical files on this man Wolf will be helpful. ஓகே ஐயா, இங்கே ஒருத்தவன்ட்டு தான் பேச முடியுது. சரி வாங்க போய் பார்ப்போம். டேய் ஒன்ட்டெல்லாம் பேச முடியாதாடா? ஓகே ஐயா, இதை திறந்தே ஆகணும்யா. 6 2 4 10 5 1 8 7 3 9. இது என்ன கேஸ் ஐயா? ஆக்சுவலாக என்ன தெரியுமா, வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தன் ஓடி போயிருப்பான் ப்ரோ. ஒருத்தன் வேலை செஞ்ச வந்து காணாமல் போயிருப்பான். ஆனால் அந்த ஊரில் வந்து இது ஐ மீன்
இம்மிக்ரெண்ட்டாக வரவங்க எல்லாருக்கும் நிறையா திடீர்னு காணாம போயிடுவாங்க. எந்த இதுவுமே இருக்காது, எந்த ரெக்கார்ட்ஸுமே இருக்காது. அதை பேஸாக வச்சு தான் ஃபுல்லாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிப்பான். இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு வந்துடும், ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ஏதோ தப்பு பண்ணுறாங்க, அதை கண்டுபிடிக்கிறான். இப்போதைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் என்ன தப்பு நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறான். பெரிய கேஸாக இருக்கே. ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து என்ன கேஸு, இதை வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன தப்பு நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க வந்திருக்கான். அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு. இது சேவ் வேறு தனி, அது ஆட்டோமேட்டிக் சேவ் கிடையாது, நம்மளே சேவ் பண்ணுவோம். ஓகே 9 7 8 9 அதான் பார்க்குறேன். ஓகே 7 8 9 5 இங்கே போட்டுடலாம். 10 4 2 பக்கத்தில் 3 வராதா? ஒன்று 2 3 4 5 6 7 8 9 10. யா என்னையா அது? This well must empty directly into an underground river. என்ன ரொம்பலாம் வச்சிருக்கானுங்க அட கருமத்தை. யா My God, there is a body inside. I'm glad I spared Watson this horror. This place conceals deeds far more sinister than the mere traffic in dangerous goods. This well must empty directly into an underground river. This well must empty வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து. My God, there is a body. எப்பா டேய் சவுண்டு அநியாயம் பண்ணுற. ஐயா ஏதோ ஒரு இது இருக்கியா, சாவி இருக்கியா? Who could have forgotten this? ஓகே சாவி இருக்குது. இந்த சாவி வச்சு என்ன பண்ணுறது? எப்படி பிளேஸ் மாசா? ஆமாதையா மாசதாயா. These are the tools of a butcher. ஓகே வேறு எதனா இருக்கான்னு? ஐயா எதையும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஐயா. அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு, அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இங்கே தான். My God, there is a body inside. உர்ரா எப்பா மியூசிக் அநியாயம் பண்ணுறாங்கப்பா. மொத்தம் 2 2த்தையும் பண்ணியாச்சு. இந்த சாவி எதுக்குள்ள சாவின்னு தான் தெரில. வாங்க போவோம். சாவி எதுக்குள்ள சாவியா? இருங்க இங்கே தான் இருக்கா என்ன ரூம்? ஓகே Congratulations, big deal, but goods will be ready on time. Need money because no more stones. ஓகே அங்கே வந்து ஸ்டோன்ஸ் நிறையா கலெக்ட் பண்ணுங்கன்னாங்க. இங்கே வந்து cable from New Orleans sent in the last few weeks. If the shipment of these goods from there's a small label that says classroom. Closed tight. இது எப்படி தொடங்குறது? Closed
tight. இந்த சாவி இல்லை, ரைட்டு. ஐயா 2 சாவி இருக்கியா? இது ஸ்பூனை திறக்க முடியுதான்னு பார்ப்போமா? Closed, tight. Closed, tight. இது எப்படி திறப்பேன்? இது திறந்தே ஆகணுமே. ஐயா இது திறக்கணும்யா. Closed, tight. இப்போ இந்த சாவி வச்சா நான் திறப்பேன். Closed, tight. சரி ஓகே, இங்கே தான் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இது என்ன புக்கு? The Worship of Ghouls by Count Derlet. நரபலி I கொடுக்குறானுங்களோ? don't think this book would give the reader pleasant dreams if reserved for bedtime reading. I don't know what this Guy Jacks studied, but judging by his office and what I saw before, he is more dangerous than any of his patients. சரி, இதில் யார் இதை படிக்கணும்? உல்ஃபு. This man seems to suffer from every possible mental affliction. Judging by the date of his admission, he must be one of the oldest patients here. The former hospital director researched his case and mentions Wolf's professor. Apparently, he was the only person of influence with the poor fellow. There is even a portrait of the late professor included in with the reports. சரி இருங்க. So this is Professor Schwartz. ஐயா I நான் need a பட்டு name to continue my research. நீடிய நேமா? இன்னும் ஒரு நேம் வேணுமா ப்ரோ? யாரா நீங்கள்? இருங்கடா டேய், நான் என்ன இதே ஓப்பன் பண்ணலடா. Closed, tight. இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? I need a name to continue my... ஏண்டா I அவ்வளோ? can pick this lock. This lock is too complex for this tool. சரி ஓகே, வேற? I can pick this lock. நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது டேய் 2 சாவி தான்டா, வேறு சாவி இல்லைடா. I can pick this lock. பிக் திஸ் லாக்னா? The Worship of Ghouls. ஏன் இதே மிஸ் பண்ணுறோமா என்ன? இருங்க, இதை எப்படி நான் இப்போ திறப்பேன்? Closed, tight. இதுக்குள்ள சாவி எது? இரு இவன்கிட்ட போய் பார்ப்போம். இது இல்லையா? 2 times 6 is 12. அட போடா பைத்தியம். Apparently, he will only speak with one particular person. அவனே அழைச்சிட்டு வர முடியும் டேய். ஏன் இது என்னது? I haven't examined everything yet. ஓகே, I haven't examined everything yet. எல்லாத்தையும் இது முடிச்ச பிறகு தான் இது ஓப்பன் பண்ணணுமா? சரிடா சரிடா. அதான் I இது. need a name to... I can pick this lock. ஐ கேன் பிக் திஸ் லாக்னா புரியலையே, என்ன பண்ணும் இப்போ? இந்த சாவி ஒர்க் ஆகலை. ஓகே, இதையும் திறக்க முடியல. Closed, tight. Closed, tight. என்னையா அது? என்னவா இருக்கும்? நியூ டூலாக வேணும், அதை லாக் ஓப்பன் பண்ணுறது. ஓகே, நியூ டூல் வேணுமா? அதுக்கு நாங்களாக போகிறது. எனக்கு ஹிண்ட்டில் பார்ப்போமா? ஹிண்ட்டில் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போமா? ஓகே, இது ஓகே, இது பண்ணிட்டேன். ஓகே, நான் கெட் இன்டு கயாக்ஸ் ஆஃபீஸ். இதுதான் கயாக்ஸ் ஆஃபீஸா என்ன? பேசாமல் வேறு ஏதாச்சும் சிம்பிள் கேம் ஆடி இருக்கலாவே. லைக் வேலை ஐயா இப்போ முடிப்போம். ஐயா விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டா முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. கஷ்டமாக தான் இருக்குது, பரவாயில்ல, இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுவோம். Closed, tight. Closed, tight. Closed, tight. மேலே போய் கேட்டு வருவோமா? மேலே போனால் வர முடியுமான்னு தெரிலையே. மேலே போனால் வர முடியுமான்னு தெரில.
இரு இவன்கிட்ட கேட்போம், இவன்கிட்ட ஏதாவது சொல்லுவான். I believe I'm close to finding what I need. Do you know Google-ல this பாருங்க, man like downstairs, the one perpetually இவன் ஏதாவது reciting idea his கொடுப்பான். multiplication tables? Yes, he is Wolf. But you will get nothing from him. He will only speak with one man, this Professor Schwartz. But I believe he died a long time ago. ஐயோ, Perhaps the medical files on this man Wolf will be helpful. உல்ஃப் பேர் தான் நம்ம படிச்சிட்டோமே. உல்ஃப் பேர் தான் நம்ம வச்சு படிச்சிட்டோம் தானே. இப்போ தெரியாமல் எடுத்தோமே ப்ரோ. எடுத்த போய் முடிஞ்சிச்சு. I need a name to continue my... இருங்க, நீடி நேமா இரு ப்ரோ. இது இன்னும் ஒருத்தர் நேமை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வருவோம் ப்ரோ. ஏடா இத்தனை நேம் இருக்கு. திருப்பி போவோம். Leave me alone. I need to rest, if just for a few minutes. சரி ரெஸ்டடு, நான் போயிட்டு வரேன். யா, இந்த சாவி இங்கே எங்கேயா ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். யா Closed, tight. இருங்க, இந்த சாவி இங்கே எங்கேயாச்சும் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். இந்த சாவி அப்போ எங்கே இருந்தாலும் ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணி தானே ஆகணும். இரு ப்ரோ, இங்கே எங்கேயா ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். இந்த ரெண்டு இடத்துல ஏதாவது ஒர்க் ஆகும் நம்புகிறேன். Impossible. அப்படியே திறந்தோம்ல. ஏன் இங்கே எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம்யா. Who is this anonymous patient? Perhaps there is a file on him, as with the other patients. அனானிம்னஸ் பேஷண்ட்டாம்னா, ஆனால் பேர் தெரிலங்கிறான். என்னடா நீங்கள் டேய், இது என்னது? This should prove useful. Uh-huh. And now time to become the good Professor Schwartz and pay a visit to Wolf. எப்படி அவன் உல்ஃபை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல, எப்படி போகிறதுன்ட்டு. ஃபால்ஸ் பீரியடா, சரி. டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஆமாம், ஃபுல்லாக அவ்வளோதான் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்லை, இது உள்ள இல்லைங்க. ஏன்னா ஸ்பேஸ் பார் எழுத்துனா எந்த இடத்துல ஹிண்ட் இருக்குன்னு காட்டும். அவ்வளோதான், இந்த ரூம் ஓவர். ஒரு ரூம் முடிஞ்சிச்சா. இப்போ போயிட்டு நம்மள்கிட்ட போயிட்டு எங்கடா டேய், உல்ஃப் இங்கே தானே இருப்பான். எங்கடாவா டேய்? ஏ உல்ஃப் எங்க? உல்ஃபு ஏய் எங்கடா போன? 2 times 6 is 12. 2 times 7 is 14. 3 times 8 is... Oh, what is it? Oh, yes, 24. 5 times 5 is 25. Apparently he will only speak with one particular person. இருடா, அந்த தாடி எடுத்து மாட்டுறா டேய். ஏன் தாடி இதெல்லாம் எப்படி போடுறது? இருங்க. 2 times 6 is 12. 2 times எப்பட்றா? 7 is 14. இருடா, அதான் பியர் எப்படி 3 போடுறதுன்னு தெரியலையே. times 8 is... Oh, what is it? Apparently he will only speak with one particular person. இந்த எப்படிடா தாடியை போடுறது? தாடி தான் ப்ரோ எடுத்து வச்சிருங்க கையில். எப்படிடா போடுறது? ஒரு சரிங்க.
டேய் நில்றா டேய், இங்கே வாடா இங்கே வாடா. ஏங்க இந்த தாடி எப்படிங்க எடுத்து மாட்டுறது? ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி தாடியை மாற்றா டேய். ஏய் எப்படா தாடியை மாட்டுவேன்? எப்படியா தாடியை மாட்டுறது? எதுவுமே புரியலை உலகத்தில் மாதிரி இருக்குது ப்ரோ. தாடி ஸ்பெக்ஸு மூணுத்தையும் போடணும், அது எப்படி போடுறது அதுதான் எனக்கு தெரில. இருங்க, இது உள்ளே போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்டு போடணுமா? I haven't examined everything yet. Ah, here's the file I was seeking. It can only be our mysterious patient. What a strange character. Okay. I can pick this lock. ஏன் அந்த பிஎடெல்லாம் எப்படி போடுறதுன்னு தெரில, கொஸ்டின் மார்க் எடுத்துட்டேன். அது படிச்சிட்டேன் ப்ரோ. எப்பட்றா இதை மூணுத்தையும் தான் போடணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. இருங்க. எப்படி இப்படி చూడు భయ్యా. Wolf, I'm coming bro. Eagle is coming. எங்க அந்த wolf? So, Wolf, I see you have mastered your lesson. Splendid. Professor Schwartz? I congratulate you, Wolf. I cannot say the same about your other classmates. I am most unhappy with their behavior, because it seems they have been cheating. Professor Schwartz, you saw them, didn't you? I know my lessons. I always work so hard, and the others, they crib from me. I know, my boy, I know. But their leader, he is a doctor, isn't he? Yes, Professor, yes. He is the most vile member of the group. Sometimes he tries to keep me from my lessons. He says he will treat me like the others who don't speak like us and who scream so very loud when he punishes them. But I keep to my lessons and recite my tables all the day. He can't stop me. That's good, my boy. You have made me proud. Now, I need your help. Where do they meet? I must find them and make sure they get the punishment they so rightly deserve. They meet over there, but it is well hidden and only the doctor has the code. First, he makes noise with the fire near his office. Afterwards, he makes noise with the fire in front of me. And then he makes noise behind me. You will see he does not know his lessons. Thank you, Wolf. That's a clever boy. You have earned high marks this term, but for now you must try to recite your lessons in silence. Since I am the professor, I know and see everything. There is never a need to shout. ஏதோ ஒரு கோட் As you வேர்டு say, இருக்கு, அது Professor பண்ணணும். Schwartz. ஏதோ ஒரு I கோட் வேர்டு don't need it anymore. ஓகே. ஏதோ ஒரு இதை வச்சு பண்ணுறானுங்கயா. I can pick this lock. என்ன பண்ணோம் டேய்? இதுதான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. I haven't examined everything yet. அப்புறம் எதடா பண்ணோம் டேய் செத்தப்பல? I can pick this lock. அவன்கிட்ட பேசுங்க. அவன்கிட்ட பேசணுமா? அவன்கிட்ட போய் பேசலாங்கிறீங்களா? இருங்க. Leave me alone. இல்ல அவனுக்கு ரெஸ்ட் I தேவைப்படுது. need to rest.
ஐயா உண்மையாக இப்படி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண வச்சுக்கிங்க என்னை மாட்டி விட்டுருவாங்க 2 times 6. உண்மையாகவே இப்படி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண வச்சுக்கிங்க நான்லாம் மாட்டிப்பேன் ப்ரோ. அரை மணி நேரத்தில் மாட்டிப்பேன் ப்ரோ. Closed tight. இது ஏன் க்ளோஸ் டைட்னு வருது? இது ஏன் இப்படி எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவேண்ணா? Closed tight. உள் சொன்ன மாதிரி ஃபயர் சவுண்டு அதுதான் இதை எடுக்க முடியல ப்ரோ. இருங்க இதை பாருங்க, ஒரு வாட்டி தான் மேலே போச்சு, அப்படியே மேலே நிற்கிது. இது இல்லை. உள் பேக்கில் ஃபயர் சவுண்ட். ஓகே உள் பேக்கில் ஃபயர் சவுண்டா? ஓகே இருங்க. காட்டலை எதுவும் ம் ஐயா இந்த ஒரு இதுதான் ஏன் காட்டுது? ஸ்பேஸ் பார் அழுத்துனா காட்டும் என்னென்ன க்ளூ இருக்குன்ட்டு. இது ஏன் ஆஃப் ஆயிருக்கு? தோ இருக்கு பாருங்க. ஓகே இப்போ போய் பார்ப்போமா? This lock is too complex for this tool. I can pick this lock. இப்போ என்னடா பண்ணணும்? இன்னும் என்ன பண்ணணும்? I haven't examined everything yet. சரி Closed tight. எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சியா? பிசைட்ஸ் இந்த இதுவும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், அதுவும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இன்னொன்று என்ன பண்ணும்? ஐயா இங்கே பாருயா. Blood. It works. Simplicity itself. ஐயா என்னையா அது திறந்துருச்சு? டேய் யாரா நீ? My apologies, but I do not understand what you're trying to say. If I may introduce myself, I am... Who you are means nothing. All that matters is your reverence to the One. You came to invoke the great Lord with the speaking, and now I ask you, who am I, you wretched mortal? What is the name of the enlightened one? அதுக்கு நான் எங்கே போவேன்? டேய் இது வேற. ஐயா வாட் இஸ், இதுக்கு நான் எங்கேயா போவேன்? இதுக்கு நான் கூகுளில் தான் தேடணும், தேடி ஆன்சர்னும்.
என்ன தெரியுமா ஆன்சரா? LIGHT ஆஃப் ABYSS. ஏய் இருடா இவனுங்க வேற, இது வேற. ஏய் இருடா, பேர் இதானே? அதான்யா. Even your pitiful mind can find enlightenment before serving Google, food bro. for the servants of chaos. Where are all those poor souls kidnapped in London? And what about the others who passed through here in their travels? Your search is in vain. You are nothing to the great Lord. Soon he will heed our call, when those titans will be reassembled for the awakening of their king. The sleeping Lord shall walk the earth. You and your kind will tear your flesh when you learn how your lives insult the great Lord and Master. You will plead for the abyss, as have all those before you who fed Okay, bro. Bye, the bro. Bye, bro. Great One. Those who give their weak flesh to our Lord cry for his return. So shall you. He has lain dreaming, silent, hungry, awaiting his followers. Tremble in awe. Behold, the Great One returns. ஏய் உடையான்ட்டானுங்கடா. He makes so much noise. I better be on my way before he attracts the entire staff. இது இல்லையா? ஐயா வரானுங்கய்யா, வாராண்டா. I haven't examined everything yet. எங்கடா போறது? I can pick this lock. எங்க போணும்ப்பா? இங்க ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பண்ணிப்போம். சேவ் பண்ணிட்டு ஓடுவோம் எங்க இருந்தாலும். I should seek a better way to the surface. It would be better to turn back. ஓ ஓகே. 2 times 6 is... எங்கடா ஓடணும்? I need a name to... I can pick this lock. எப்படி பிக் பண்றது? Closed tight. ஐயா இதே விட்றேயா, நானே புரியலையா. I can pick this lock.
யா இதில் எதையோ நம்ம விடுறோம்யா, என்னன்னு தான் புரியல எனக்கு. என்னத்த விடுறோம் தான் தெரில. கேன் பிக் திஸ் லாக்குங்கிற Closed tight. அந்த லாக்கை எப்படி நான் எடுப்பேன்? இந்த லாக்கை நான் எப்படி எடுப்பேன்டா சொல்லுங்கடா. I can pick this lock. Can pick this lockங்கிறானே. I can pick this lock. I can pick this lock. I can pick this lock. This lock is too complex for this tool. டேய் என்னடா பண்ணணும்? இதை வச்சு ஓப்பன் பண்ணா Closed tight. இதை வச்சு ஓப்பன் பண்ண முடியாதா? ஓப்பன் பண்ணிட்டாயா? Hold on. There is an oily stain on this letter. It smells of iodine. Interesting. அயோடின் வாசம் வருதான் ப்ரோ. எப்படி இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறான்? Unbelievable. These letters are from... இப்போ I need a name to continue my research. Oh my god. என்னடா இது கன்றாவி? ஐயா பறவையெல்லாம் போட்டு இதை பண்ணி These birds are வச்சிருக்காங்க. from the aviary. They served a purpose beyond mere decoration. அடப்பாயிலா டெக்கரேஷனுக்கு வச்சிருக்கலையாடா நீங்கள்? கார்த்திக் ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. கார்த்திக் ரக்கெட் பாய் ஹாய் ப்ரோ. A notebook detailing the experiments conducted by Mr. ஓகே ஏதோ ரிசர்ச்லாம் பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. இங்கே எதுவும் இல்லையே ஐயா. அந்த பறவையெல்லாம் இவனுக்கு கொண்டு ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்கய்யா. What's this? A battery with a crank starter. No doubt used to stimulate his பேஷன்ஸ். I feel great pity for the patients who must have been tied to this machine. பாவத்தை வேறு என்ன அவ்வளோதானே? இங்கே எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணியாச்சுல. These birds are from the aviary. ஓகே அப்போ I haven't examined everything yet. இன்னும் மாடா பண்ணலை. அட யாரா நீ? இது என்னது? The faint signs remaining on this blackboard are in phonetics. It appears that people were forced வாங்கிட்ட to recite சூப்பர் ப்ரோ. some text with நானும் no real வாங்கிடுறேன். understanding of its meaning. It's a pity that the text was இன்னும் erased. 2.3K இருக்கா? ஓஹோ அடே சார் நீங்கள் வேறு லெவல் சார். அவ்வளோதானே வந்துச்சுல. என்னையா இது என்ன பண்ணணும்? This isn't right. Perhaps if I begin again. என்ன ப்ரோ பண்ணணும்? ரெண்டுத்தையும் ஒரே டயத்தில் எழுதணுமா என்ன? ஃபுல்லாக பண்ணியாச்சியா? அவ்வளோதான். இன்வெஸ்டிகேஷன் ஓவர். This isn't right. Perhaps if I begin again. This isn't right. Perhaps if I begin again. என்ன ப்ரோ This பண்ணணும்? isn't right. Perhaps if I begin again. இதை தான் அமுத்தணும். எப்படி பண்ணுறது தெரியல எனக்கு. கரெக்டாக எப்படி பண்ணுறது தெரியலையே.
ஐயா இருங்களேன். 2 2 3. This isn't right. Perhaps if I begin again. இருங்களேன். 1 2. This isn't right. Perhaps if I begin again. 1 2 3 4. நான் திறந்துச்சு. வெற்றி வெற்றி வெற்றி. ஐயா நான் உங்களோட அப்பா பேசுகிறேன். நீங்கள் பொண்ணு பின்னாடி தெரியும். ஓஹோ ஐயா எனக்கு வேறு வேலை இல்லையா ப்ரோ? எனக்கு வேறு வேலை இல்லையா ப்ரோ? சொல்லு ப்ரோ, எனக்கு வேறு வேலையே இல்லையா? ஐயா இரியா, யோசிக்க வேணாமா? என்ன வாங்குறது எனக்கு தெரியலையே. ஐயா இது இருங்க, இதில் ஏதாவது இருக்கா? No challenge here. It is a primitive lock. Any simple metal tool should allow me to force it. Okay. Pardon me, sir. I need your help. He does not seem to hear me. இப்போ எங்கே போகணும் சார்? இது வந்த பாதை, இங்கே போவோமா? Impossible. இம்பாசிபிளா? This lock is too complex for this tool. Impossible. ஓகே சார், இருங்கோ சார். Closed tight. இதுவும் க்ளோஸ் டைட்டா? Closed tight. இப்போ என்ன பண்ணேன் சார்? அவனை திறந்து விட்டான் சார், ஆனால் வெளில வரல சார். ஸ்பூனே காணும் சார், ஸ்பூனே காணுமே. Closed tight. இதான் ஏன் ஐயா 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 காமெடி பண்ணாமல் இருயா, ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க? Closed tight. இது திறக்கணுமா? This lock is too complex for this tool. சரி ஐயா, இங்கே வந்தாச்சு. இங்கேருந்து எப்படி திறந்து போகிறது சொல்லுங்கோ. ஓ ஓகே. I must be careful to avoid attention. ஓ ஓகே. இப்போ உன்னோட டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுமா? என்கிட்ட எதுவும் இல்லையே. இவனும் வர மாட்டான், வேற என்ன பண்ணுறது? இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிச்சு. அஜித் மாசா. ஓகே ப்ரோ. Now my smock will not help me. I must avoid being noticed. ஓகே. ஏதோ பண்ணும் சார், ஆனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில சார். ஐ எம் பேக்கு. வாங்க ப்ரோ, வாங்க. இங்கேயும் தப்பிக்கணுமா ப்ரோ? Closed tight. இப்படியே ஓடிடலாம், ஆனால் விட மாட்டானுங்க.
நாஜீவா Closed tight. ஆக்சுவலாக இவனை இப்போ டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறது தான் Now my smock will not help me. I must avoid being noticed. சரி ஓகே புரியுது இதில் எதுவும் இருக்கா சார் இந்த போய் திறப்போம் இவனும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டா சார் எஸ் சார் Moriarty, my worst enemy and a man who was presumed dead. Who could think this demon could have survived such a great fall at Reichenbach? He seems a shadow of his former self. There is no doubt he has truly lost his memory and therefore cannot be a part of these events. லூஸு கேம் ஆயாது அப்படிதான் இருக்கு சரி பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணுவோம் டே மாட்டினடா Find this outsider as quickly as possible and bring him to the treatment room. I shall take care of his memory. Professor, do you hear that voice? This man who is speaking to two others, a man of great intellect and ability, who is approaching and is even now right behind that door. You know him, Professor. Come now, Professor. You can't have forgotten so easily. Varanda. Let me remind you, Professor. I am going to reveal his identity. I will tell you his name. You know him well, Professor. He is Sherlock Holmes. Stand where you are. அவ்வளோதான் ஓட்டானுங்கய்யா வாங்கய்யா போயிட்டானுங்க தானே இப்போ எங்கே போகிறது சார் இங்கிட்டு தான் போகணுமா சார் At last, the laundry. First of all... At last, the laundry. First of all, I must prepare my Amos disguise. Oh, okay. It is the imposter! He is here! I'll sort you out, buddy. Come here. கண்டுபிடிச்சிட்டாயா போடு வெளில வந்துட்டான் The doctor is not here. We had internal concerns arise today. Herr Director is engaged with urgent hospital matters and cannot be disturbed. Very well. We will take this troublesome wretch along with us. Perhaps tomorrow the doctor and I will be able to discuss our other matter. First of all, my friend, you should know that you have been dealing with two famous professionals. Your deceit has failed, and you should know that it is impossible to confound us. Who are you, and why have you come here? What is your opinion, Watson? Holmes! But what are you doing here? And you were as white as a sheet. It seems as though you met a ghost. It's quite possible, Watson. Quite possible. You should have told me about your plans, Holmes. Definitely not, Watson. You would have acted in an unnatural manner and done everything to persuade me against my course of action. You can be sure of that. Good God, Holmes, think of the risk you took. Indeed, Watson, and I hesitate to reveal my further plans. They are likely to be far more dangerous. Will you explain? Even though I know the crux of this affair began in Europe and even perhaps in England, we have no elements indicating the when, the where, and the how. Our only lead would have us travel to a continent not our own, one that is wild and untamed in many ways. I assume that you now know the name of our next destination. Next destination எங்கே போகிறது நேபாளா ஐயா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுயா இதெல்லாம் நான் கூகுளில் தான் பார்க்க போகிறேன் ஒரு சரிங்க லண்டனா லண்டனே போவோம்
Your intentions are good, my dear Watson, but you have missed everything of importance. நியூ இரு ப்ரோ நியூ ஒர்லியன்ஸா அப்படின்னா You are quite correct, Watson. New Orleans, Louisiana, located in the wilds of America, our nemesis has a group of his men there, and we must arrive in time to stop them. We must make haste to Le Havre and book ship's passage immediately. I took precautions before our departure from Switzerland, but it is imperative we maintain the utmost secrecy regarding both our true identities and our destination. We are dealing with a cunning and powerful adversary, Watson. Quite powerful. யாரா நீங்க Do you require assistance, young man? ப்ரோ வந்து கையை நீட்டினா இவன் அப்படியே கொடுக்குறான் என்னடா நடக்குதுங்க டேய் பசிலா Ooh. Ah, yes, young man. As a Mr. Ho, the big detective, it is often necessary to use all of one's little grey cells to solve great mysteries. Hercule! Hercule! Where are you? Oh, here you are. Naughty boy, come along now. Madame Poirot, your stop is coming soon. An agent will assist you with your luggage. என்ன தெரியல As soon as we find a hotel, we shall send for our bags. I took care to leave nothing of value on board. Everything is safe and secure right here. I even have a rough map of the city. As you can see, Holmes, I prepared for every possibility. And here we are in the new world. A whole continent ready to welcome us with open arms. Is this not invigorating, Holmes? Think of the challenge that lies ahead. Indeed, Watson, but let me remind you that we have few clues and time is not our ally, and countless lives rely upon our success. You are right, Holmes. Perhaps we should secure some local currency with our bills of exchange. At the present, we have but a few dollars at our disposal. அப்பா மண்டை வலியாக வருதியா ஓகே அங்கே போகணுமா ஃபஸ்ட்டு இருங்க இந்த லேடிக்கிட்ட போய் பேச முடியுதான்னு பார்ப்போம் இந்த லேடிக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு போய் பேசிப்போம் Good morning, dear. Come to relax? No, thank you, madam. ஓகே இது இல்லையா It would be better to turn back. அங்கே போய் பேசியாச்சு வேணான்ட்டான் ஓகே எங்கேயோ அது ஆடுறா நீங்கள் என்னடா அது எங்கடா அழைச்சிட்டு போற
பத்மநாதன் ஹாய் ப்ரோ. எங்கே இப்போ அழைச்சிட்டு போகிறான்? ஏதோ காட்டுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு போகிறான்யா. It's better to stay clear of these hounds. What do you make of this, Holmes? It's better to stay clear of these hounds. ஏன் என்ன பண்ணுறானுங்க? இது என்ன லெட்ரு? இருங்க, ஏதாச்சும் சாப்பாடு மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரலாமா? ஓ, இதான் பப்பா. ஓகே. What else do you want? We have work to do. It would be better to turn back. One more step, and your brains will be about as useful as gator bait. The continent welcomes us with such hospitality, doesn't it? Beg pardon, my good man. Is the bank closed for some time? As long as it takes Mr. Blackman to come back from Baton Rouge with more dollars. You were robbed. Not hardly. We had a jewel sale. When might one expect Mr. Blackman to return? He likely could come back most any day, but he'll be gone 3 days at the least. Is there anyone else who could shed some light on this transaction? You see, we have come from Europe and are interested in a particular set of precious stones. It may well prove to be this same set your bank sold recently. I ain't talking, and I don't know nothing about it anyhow. ஓகே. அந்த ஸ்டோனுக்கு தான் ஏன் வந்திருக்கோம் நம்ம. இந்த ஸ்டோனை வாங்கணும். இவன் ஆறா டேய். I have no reason to go there. It would be better to turn back. It would be better to turn back. Okay. ஏன் இதுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு மாரி வாங்கிட்டு போகணுமோ?
தான் பாப்பா. Better to stay clear of these hounds. It's better to stay clear of these hounds. அதுக்குன்னா கத்தியை கட்ட விட மாட்ட முடியும் இல்லை. மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தானே அவன்கிட்ட இருந்து மீனை வாங்கிட்டு வந்து இங்கே போடலாமா? இங்கே மீன் பிடிச்சிட்டு தானே. என்னடா பண்ணணும் இப்போ? ஸ்டோரி மூவ் ஆகவே இல்லையே. பேங்க் ஆஃபீஸிட்டு போனோம், பேங்க் ஆஃபீஸை அடித்து துரத்தி விட்டான். இங்கே மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாயா? ஓகே, இங்கே இல்லை. Sir, what is up? It would be better to turn back. Yeah, அந்த ஹவுண்ட்ஸை எப்படி நான் கிளியர் பண்ணுவேன்? பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதை வச்சு என்ன பண்ணுறது? இதை வச்சு என்ன 10 காசு தருவானுங்களா? என்ன பண்ணுவான்னு தெரியலையே. ஓகே, இல்லையே நீனா. இப்படியும் போக முடியல. ஓகே, இப்படிதான் போகணுமா? இப்படிதான் நான் போவேன். டேய், இப்போ வழியில நிற்கிதேடா. It's better to stay clear of these hounds. It's better to stay clear of these hounds. வேற வழி இருக்கா என்ன? ரைட்டில் டோர் இருக்கே, அதுவும் போக முடியலையே. இவன்கிட்ட பேசினா என்ன கண்டுபிடிக்க? What do you make of this? எந்த இதுவும் கண்டுபிடிக்கல. அப்படி ஆளை விட்றா. என்ன பண்ணுறது? அங்கே சின்ன சின்ன ஹவுசஸ் இருக்கே, அங்கே போகலாமா? ஐயா, அதுதான் எதுவுமே பண்ண முடியல. இருங்க, நம்மள்ட்ட வந்தப்போ ஒரு பேங்க் மேனேஜர்கிட்ட பேச முடிஞ்சுது, பேசியாச்சு. அவன்ட்டும் பேசணும், பப்பில் யார்ட்டையும் பேச முடியல. இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வச்சு எதனா பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போமா? நாயகன் மீண்டும் வரார். எங்கத்த வராரு? ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஏன் மண்டை காய்ச்சலாக இருக்கே அந்த கேம். ஆனால் சத்தியமாக விருப்பாகுது தலை. இந்த கேமு
டெரரா இருக்கா இந்த கேம் டெரராவா இருக்கு? I told you once, now don't rile me. சரிடா எப்பா வேலை விட்றா. இங்கேயே வண்டி போக முடியல. மணியை வச்சு எதுனா வாங்கலாமான்னு பார்த்தாலும் அதுவும் முடியலை. இவன்ட்டு காசு கொடுத்து பார்ப்போமா? There is one feller, goes by the name of Champagne. He's Cajun. He knows everything that goes on around these parts. You can most likely find him near a pile of planks at the end of the pier. Everything has its price in America. Isn't that what they say? ஓஹோ, இதை தான் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். விடுங்க வாங்க போவோம். இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓய் யாரும் இல்லையா? இப்போ காசு கொடுத்தா தான் வேலை நடக்கும்ப்பங்கிற. ரைட்டு, எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த பப்பில் இருப்பான்ல அவன் தான் நினைக்கிறேன். இதான் காட்டு தானே. ஏன் மன உளைச்சலான கேமியா அது? ஆனால் சத்தியமாக கேம் ஆடுற இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும் போல். வேலரண்ட்டை போட்டோமா 2 அடி ரவுண்டை வாங்கினோமா அவங்க மேலே வன்மத்தை கக்கணுமான்னு இல்லாமல் சாவடிக்கிறீங்களேடா. இவன் தானா? எங்கே இருப்பான்னா டைலாக். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. There is one player he goes by the name Chimpanzee. He is mostly found near the pile of planks and at the end of pier. எங்கன்னு தெரியலையே. இது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. தோற்காண்டா ஏண்டா போன வந்தப்ப இல்லை. With open arms, Watson? Napoleon, Lafayette. Don't mind the dogs, they just don't take to the smell of gentle folks, especially foreign ones. So what can old Champagne do for you? How's about some planks for your boat, or maybe a ride in Gator's Bath? Some other time, perhaps. People say that you know everything that occurs in this area. Maybe so. Don't care much what them people say. What you want to know? We are particularly interested in a recent transaction in precious stones. No doubt you are familiar with these events. For sure that's true. Now that you say it, I reckon I heard of some swap for jewels. I would help you out, but my poor brain's like the train with no coal. What you want me to do? Now there's a bottle of some champagne or this and that. Old Champagne will have a thing or two to say to you. சாம்பியன் வேணுமாம்மா? அடப்பாவி, ஏண்டா இருக்கிற காசெல்லாம் உங்கள்கிட்ட கொடுக்கணுமாடா? சாம்பியனோட வரேன் சாம்பியனோட வந்து வந்துட்ட விஷயத்தை வாங்குறேன். பப்பில் இருக்குமா? இது பப்பு தானே? பப்பில் இல்லையா? அப்புறம் என்னத்துக்கு இது? இதுதான் பப்பு. சாம்பியன் சர்ச்சு. ஓகே, ஃபோர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட். What else do you want? We have work to do. என்ன ஒரு இது வேணும். What else do you want? அடே யாரா நீ? I told you once, now don't rile me. Get lost. I have no reason to go there.
Speaking of that, it come to me true. Was a week ago, maybe 2. A butler working for a rich man made himself a jewel trade to honor and co. Looks like business to be done fast and with a quiet way. By my foot, the truth is here now. The name of the employer of this silent partner? He go by the name Arneson. He from far up the bayou to the east. He got some crazy notions, Atten. It must be all like that where he come from. No doubt. One other matter. During the last few days, have you noticed any strange ship movements, especially regarding those taking leave of port late at night? You did right by old Champagne, so I tell you true. 5 days ago, a ship, she weigh anchor in the middle of the night. She took sail right after a mess of folks brought a lot of boats to meet her and charged on board. These all came from the swamps. Could be toting contraband. Anyway, left for the old world for sure. Old Champagne keeps to his own self. No reason to know nothing more. And advice to you, stay clear. Those that sticks their nose where it don't belong end up feeding the gators round these parts. We shall consider ourselves duly warned. Good day. And if you wants to go for a ride in the bayou or something else, old Champagne treats you right. I take dollars, bottles of you know what, right? Trout fish is fat this year. Lots of gators in the bayou, that's true. Trout fish is fat this year. Lots of gators. Watson, let's pay a visit to this Arneson. What can we do, Holmes? Let's go, Watson, to the port. Watson, let's pay a visit to this Arneson. What can we do, Holmes? Let's go, Watson, to the port. To the port? அதான் நான் அமுத்திட்டு இருக்கேன். Watson, let's pay a visit to this Arneson. What can we do, Holmes? Let's go, Watson, to the... செஞ்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் எப்படி போகுது சார்? Holmes, our bag! Thief! Stop! Thief! பேகை திட்டு விட்டானுங்கயா. டேய் எப்படா அப்புறம் போகிறதே? டேய் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. மியூசிக் இது பண்ணிக்கிறேன். என்ன இது? ஐயா இப்படியா போகிறது இப்போ நான்? Stop! எப்படா போனேன்? There he is. எப்படா போனேன்? ஏய் எப்படா போனேன்? எப்படியா போனா அங்கிட்டு? ஒரு போயிருக்கண்டா. ஏய் உனக்கு இதெல்லாம் பண்ண தெரியுமா? Sherlock Holmes தெரியுமா ப்ரோ? எங்கடா போனா? ஏய் எங்க ப்ரோ போனா அவன்?
ஏ பணத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டாயா? He's there. அட யாரா நீங்க? ஆக்சுவலாக இப்படி அவர் திட்டனை சேஸ் பண்ணுறது இலை. Stop! கடா போன டே, ஏன்டா அப்படி ஓடுற? ஓடாதடா, நில்றா. சுகர் பேஷண்ட்ரா நான். எப்படி நான் இப்போ அந்த சைடு போவேன்? ரைட்டில் போனால் லெஃப்டில் தான் போயிருக்கணும். உள்ளே போயிருக்கான். எப்படி ஓடி இருக்கான்? ஏன் எங்கே போயிருக்கான்? மேலே இருக்கானா? ஓகே, சுகர் பேஷண்ட்ரா நான். என்னை போய் இப்படி ஓட வைக்கிறேன், நான் பார்த்துக்கிறேன் நாடி. இப்படியா போயிருப்பான்?
stop right there, you two. Not a move. அடப்பாயிலா But the டேய். thief, he is going to... Thief? What thief? All I see is two foreigners tearing up my wharf, making a lot of noise. I expect you have some sort of papers proving who you are and what business you have in my parish. I assume you have proof you're here legally. What? Of course we have papers in our bag. But that villain, he... Well, upon my word, you allowed him to make off with our bag. What are you insinuating, sir? Are you trying to offend me? Gentlemen, look here. Calm down, Watson. But can't you see that... Watson? So you are Mr. Holmes and Dr. Watson. Please, spare us the pretense. You know very well who we are. And a clever fella in the bargain. Listen to me and listen up good, Mr. Holmes and Dr. Watson. யாரா அந்த பொண்ணு? You will leave tomorrow morning for Europe on the same ship that brought you here. No need to offload your bags. Just turn around and get back on board. Nothing good will come your way if you ignore my advice. Oh, and one more thing. Without proper papers, you're nothing more than outlaws here in New Orleans. And outlaws end up as gator bait in my parish. With open arms, was it, Watson? Holmes, enough. It seems they were warned of our arrival and waiting for us. Let's find the wealthy side of the city and the house of this Arneson. Come, Watson, time is not our friend. Watson, let's pay a visit to this Arneson. யாரா ஆன்சன்னு? ஓகே ப்ரோ, இதோட முடிச்சுப்போம். ஓகே, இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஐயா. முடிச்சுப்போம் ப்ரோ, முடிச்சுப்போம்.